Hello students, in the previous video we have understood how to apply KVL and KCL to any complex circuit to get or to find out branch currents. Okay, so here let us take one example problem and calculate these branch currents. Okay, branch currents na calculate madana. So in that way we will understand the process of using Kirchhoff laws and how to find out the branch currents using Kirchhoff laws. Okay, so first of all, so there is a node here in this circuit, and remember that KVL and KCL related problems or branch current problems will be provided with directions of the current. Okay, directions ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we have to go for some other method, not KVL and KCL, right? So you should not assume the current directions, right? Current directions must be given in the problem. Okay, that is very important. You should remember, right? So here, for this, let us start the solution, right? So apply KCL at node A. Okay, so A hatra node A hatra ಏನು ಮಾಡೋಣ KCL ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. So KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, just look at the currents which are incoming and outgoing, right, to the node A. So incoming ಯಾವ್ದು ಇದೆ, I1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ towards this node, but I2 ಮತ್ತು I3 ಏನಾಗಿದೆ, they are outgoing. So ಹಾಗಾದ್ರೆ I1 is equal to I2 plus I3. Sarna, I1 is equal to I2 plus I3, or you can also take this one as I3 is equal to I1 minus I2. Okay, ಈ ರೀತಿನೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸರಿ, ಸೊ ಇದಿರಲಿ equation 1 ಅಂತಂದು ಏನಂತ ತಗೊಂಡು, ರೈಟ್. ಸೊ this is about applying KCL, right? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೆಶ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಶ್ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So we have to apply KVL to these loops or meshes, right, to get these unknown terms, that is current, branch currents. Okay, so how to do that? Next ಏನು ಮಾಡೋಣ, KVL ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. Apply KVL to loop 1. Okay, so I am choosing clockwise traversing, clockwise. Okay, ನೋಡಿ ಎರಡು ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೋ ಎಲ್ಲಾ ಲೂಪಿಗೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಲೂಪ್ 1 ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ರೈಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೂಪ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ off clockwise, off anti-clockwise, like that, right? And for the second loop, okay, since you have taken this loop traversing direction as clockwise, you need not to take the same direction, right? So same direction ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, right? So better you always follow clockwise direction, ಸರಿನಾ. So loop 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ, ಇದನ್ನು loop 2 ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು. So apply KVL to loop 1. Okay, loop 1 ಗೆ apply ಮಾಡೋಣ. Remember, if our direction and traversing direction both are same, traversing direction and given current direction, if they are same, then positive voltage drop ಅಥವಾ IR drop, and when you are moving from negative to positive of the source, right, then take that one as positive EMF, or if you are moving from positive to negative, then take that one as negative EMF. That is, a rule. Okay, so rule when you are applying KVL to the loop of any circuit, right? So next, start from this node anta ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So we are going like this. So I1 into R1, right? So R ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ IR ಡ್ರಾಪ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10I1 because it is I1 into R1 is to 10, right? So both are in the same direction, means what, I am going in this way, current is also in the same direction, right? So take that one as positive, right?
Then continue, right? Continue. Now I2 is in this direction. We are traversing in the same direction. Then positive voltage drop plus. So ಯಾವ current ಯಾವಿದೆ I2 ಇದೆ, resistance ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 I2. Okay, continue. We have one source here in this loop, right? Negative to positive ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ, right? So ಅಲ್ಲಿಗೆ +15. Okay, ಅಲ್ಲಿಗೆ 15, right? So ಇದು ಒಂದು equation, right? Okay, next, right? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ 10I1 plus 5I2 is equal to 15 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ apply KVL to loop 2. So loop 2 ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ again I am choosing clockwise traversing, right? So this is for loop 2. Okay, loop 2 ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. I start from here. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, this is I3. Okay, this is I3, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 I3 plus or minus, because we are going in the same direction of I3, right? So plus idu. Okay, plus. Next, continue, right? So here I2 is downwards, I am going upwards, right? Means what, in the opposite direction, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ minus, right? 5I2. ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು I2, ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5, right? I2 is equal to, ಇನ್ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅಗರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೋ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಅಪ್ಲೈ KVL ಟು ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಟು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ I3 as I1 minus I2. So 20 I3 can be written as I1 minus I2, okay, minus 5I2 is equal to 0. So 20 I1 minus 20 I2 minus 5I2 is equal to 0. So this can be written as, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, minus 25I2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Okay, so ಅಲ್ಲಿಗೆ minus 25I2 is equal to 0. Okay, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಐ ಮೀನ್ 1 ಇದೆ, ಇದು 2, ಇದು 3 ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ 2 and 3. ಸಾಲ್ವ್ 2 and 3, equation 2 and 3. Okay, so 10I1 plus 5I2 is equal to 15, right? So next 20I1 minus 25I2 is equal to 0. Okay, so simultaneous equation ಬರ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಇಂಟು 2 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. I1 ಟರ್ಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 20I1 plus 5 2s are 10I2 is equal to 30. Okay, 15 into 2, right? So next 20I1 minus 25I2 is equal to 2, right? Here we have multiplied 2 on both LHS and RHS, right? So here let us calculate sign change. Okay, right? So here this one will cancel, plus 20I1 minus 20I, okay, plus 35I2 is equal to 30. Okay, 30. ಹಾಗಾದ್ರೆ I2 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? I2 is equal to 30 by 35. So that is equal to 0.857 ampere. Okay, 875 ampere. So now we have I2, right? So apply I2 in, okay, ಯಾವ equation ಗೆ ಹಾಕೋಣ, right? So ಇದೇ equation ಗೆ ಹಾಕೋಣ. 20 I mean equation 3 ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ equation 3 ಗೆ, right?
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20I1 is equal to 25I2. So that is 25 into 0.857, right? Okay, so I'll get 20I1 is equal to, so this much of current, right? So that is 25 into 0.857 is there, right? So if you calculate this one, calculate money, the current will be 1.0715 ampere. Okay, so I1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, I2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು I1, ಇದು I2 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ I3 ಏನು? therefore I3 is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? I1 minus I2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ I3 is equal to I1 is how much? 1.0715 minus I2 is how much? 0.857 ampere. Okay, ಅಲ್ಲಿಗೆ I3 is equal to 0.2145 ampere. Okay, so this is how we calculate these unknown currents in different branches of a complex circuit using Kirchhoff laws. Okay, so this is one example problem. Hope you understood, right? First we apply KCL at desired node. So node ಒಂದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, right? ಅಲ್ಲಿಗೆ apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next we apply KVL to loops, loop 1, loop 2 ಅಂತಂದೇಳಿ ತಗೊಂಡು apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. You know the rule how to apply. On applying this KVL to the loops, you get equations. Here in two loop circuit we get two equations, simultaneous equation ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ you get unknown terms. By that way you can calculate all the unknown currents in the branches, right? So this is how we apply this Kirchhoff laws to get the complex circuit analyzed. Okay, thank you. We'll see in the we see more example in the next video. Okay, thank you.